Good afternoon, everybody. So we're going to begin with a new session. Our first speaker today, Otgonjargal Gurjav, is a PhD candidate in music research and musicology from the Mongolian State Conservatory. And her talk today is studying the Khuur in comparison with the violin. Улсын минь бүгдээрэнд нь бидний хоолны дараа ирж хүчтэйгээр уулзцгаая. За өнөөдөр би та бүхэнд тавьж байгаа эцэг бол хийл хөгжим болон Морин Хуурыг хөгжмийг харьцуулан судлах. So the presentation that my today's talk is about study of Morin Huur in comparison with Violin. Интернет технологийн хурдтай хөгжлийн ачаар баяаршиж буй дэлхийд дахинд Морин Хуur хөгжмийн уянгалаг сүр жавхланда их шиг аялгүй түгэнд дэлгэрч байгаа нь хүү хамтлаг Морин Хуурч Бацарыг хөсөгтөн домог Монгол улсын Морин Хуурын чуулган амжилтуудаас харагдаж байна. Монголын угсаатны үндэсний Морин Хуur хөгжим хөөмийн аялгауг орчин үеийн хөгжмийн урсгал жанр хэлбэрт хөрвүүд нь тоглосон олон орны сонсогчдын сэтгэлийг хоёр чанарт Морин Хуur хөгжим татаж чадсан билээ. You can see the popularity of the Morin Huur from these artists, State Morin Huur Ensemble, Khuur Band. They're all basically the evidence of that, how Morin Huur is getting popular. Гэвч энэ мардын урлагийн Морин Хуur хөгжмийг орчин үеийн хөгжмийн хэлбэр тэр дундаа барууны хөгжмийн зохиомж тоглох арга зүйд хөрвүүлсэн анхны тохиолдол биш юм аа. These attempts are not the first attempt that they adapted or converted Mongolian music into Western, more like Western composition style. Морин Хуурын уг гаргалыг тоглох аргачлал зохион зэргийг судалж үзвэл зарим нь талаараа барууны соёлыг дүүрэг болон түүнээс дээш чавтас хөгжмийн зэмсгүүд тэр дундаа хийл хөгжмөөс эртний бөгөөд гүн утга агуулгатай байх боломжтой юм. So if you look into deeper Morin Huur, it's the instrument Morin Huur is is very ancient and probably have more things and meanings to look from Morin Huur for that reason. Морин Хуурыг монголчууд ид шидийн хүчтэй хөгжим хэмээн эртнээс хүндэтгэн дээлж ирсэн. Тиймээс Морин Хуурыг хаана хизээ яаж тоглох, хэрхэн байрлуулах зэрэг олон ёс жаяг бий. Тухайлбал шөнө хүүхдийн нойр тавгууддаг тул орон дээр тавихыг цэвэрлэх бол шөнө Морин Хуur тоглоход онгод тэнгэрийг дууддаг хэмээн ам дамжин ирдэг. Because of Morin Huur, there's more meanings and cultural importance. There are many things, for example, that people believe that if you put it on the bed, the kids won't be able to sleep and things like that. So Морин Хуурыг эрт цагт дайн тулааны үед дайснаа ялхыг бэлэгдэн морин дэлдээр хуур тоглодог байсан. So also one of the stories that Morin Huur is actually played on the horseback during the war cry type of activities. Yeah. Оюун цүлд Морин Хуурын дуугаар залбирал уншдаг заншилтай. In some places, they actually pray with Morin Huur. Хэрэг хэн нэгэн айд зочлохдоо Морин Хуураа тоглож өгвөл гэрийн эцэсттэй хүндэтгэлтэй хандаж байгаагаа илэрхийлдэг. Тиймээс энэхүү хөгжмийн зэмсгийг эзэмсэх нь тухайн хүний өөртөө тавих ёстой хамгийн чухал зорилтуудын нэг болж ижээ. So in also if you play Morin Huur to your host family, then it's a sign of the great respect, etc. So it's been Morin Huur has been more than just a musical instrument. It's part of the culture.
Морин хуур хөгжим нь өнөө цагт бидэнд эцэг өвгдийн сургаалыг үе дамжуулах буюу аман зохиолын утга агуулгын хүрээнд уламжлагдсан өвлөгдөө ирсэн юм аа. So that's why we inherited Morin Huur through many different ways, oral and written, etc. Монголын ардын аман зохиол нь магтаал, өрөөл, туйл, сургаал, үлгэр, домог зэрэг олон төрөл байдаг боловч бүгд нэгэн зорилготой гэдэгт эрдэнэт дэвлэгдэхгүй байна. So there are many types of oral tradition in Mongolia, but in the end of the day, they probably all point to the same place. And I hope that the researchers agree with me. Ардын хувьслаас өмнөх үед үлгэрч, хуурч, өрөөлч нарна, үзэгч үжиг, сонсох хөгжим, унших номын үүргийг гүйцэтгэсээр ирсэн юм гэж ардын аман зохиолч Цэнтийн дамтны сургуулиа хэлсэн байдаг. So the great writer Damdu Surin Sendai once said that Morin Huur actually played the role of dramas, music, and Унших номын үүрэг. and book for reading. Ардын аман зохиол нь бичгийн соёл шиг түүхэн үйл явдлыг он цагийн дараалал тэмдэглэн үе дамжуулан үлдээх бус альва түүхт эсвэл түүхт бус явдлын утга агуулга түүнээс суралцах сургаал өвөг дээдсийн гавья ёс заншлын утга учирыг үе дамжуулан үлдээх зорилготой байдаг. So oral tradition is not about writing down the exact date to be specific about anything, but it's just a reminder for the next generation to understand the importance of certain things. Тэр дундаа ардын аман зохиол шашин сүнжгийн элемент ихэхэн агуулдаг. Тухайлбал хурим найр, баяр наадан болон сүсэг мөргөлийн үед аман зохиолын магтаал өрөөл хэлж үүндээ морин хуур хөгжмийг ашигладаг байсан. So because of that reason, prayer and bit of religious and so many things connected to Morin Huur, and they actually used it during whichever ritual they perform. Энэ уламжлалт одоо ч Монголын нийгэм түгээмэл дэлгэрсэн хэвээр бүгд альва ажил үйлс байрны найр хурим баяр наадмын үгээр төрийн тэргүүнээс асуулаад жирийн айд гэр бүл морин хуурчиг гэртээ урин зарж аялахуугаар нь гэрийн жавар үргэдэг. So this tradition is still current nowadays in Mongolia. So even from starting from president, everybody, they actually like to have the Morin Huur performance for traditional purposes they inherit. Энэ утгаараа морин хуур нь хөгжмийн зэмсэг гэхээсээ илүү уламжлалт шашин сүнжгийн зан үйлийн хэрэгсэл гэвэл илүү зогч байна. Yeah, so because of these facts, probably it's fair to say that Morin Huur is more than a musical instrument, probably some almost like spiritual device, so to speak. Морин хуурыг өнөө цагт их хямрт хөгжмийн зэмсэг хэмээн хүн бүр хүндэлж дээлж явдаг нь эртний Монгол өвөг дээдсээс уламжлан ирсэн их хүндлтийн хэлбэр юм. So the reason that Morin Huur is well respected in Mongolia is that it's basically passed down from generation to generation, and many people believe carries a tremendous value. Төрийн их хан хуур хөгжмийг ашиглуулагч Монгол улсын гаяж үтсэн цэрэн доржийн санаачилж 1992 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилдаг гарснаар төрийн их ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээнд төрийн хан хуур хөгжмийг залж эрхчлүүлдэг болсон. So the famous Morin Huur's цэрэн дорж idea that due to his idea that even nowadays in state level, the officials actually use Morin Huur to officially start and kick off any events. Өнөөдөр морин хуур нь ганц Монголын үндэсний хөгжим биш, дэлхийн хэмжээний сонирхон судалдаг хөгжим болж байгаа нь бахархууштай юм аа. So I'm happy that Morin Huur is becoming an instrument that
you know, all different people around the world are actually interested and love to learn. Хийлийн чамдад Морин Хуурын наадмыг зохион байгуулах болж гадаад дотоодын уран бүтээлчд оролцсон. Зүрхний чавц богино хэмжээний баримт кино Нью-Йорк флаш фильм фестивалийн шилдэг киноны төлөө өрсөлдөх болсон гайхалтай мэдээ байгаа. So that there's a short documentary called Strings of Heart is actually made it to the couple of different film festivals final round. So that's one of the signs of that, you know, Morin Huur is touching to many people. Мөн Австри улсын Шубертийн нэгэмж консерваторийн сургалтын системд Морин Хуурын албан ёсны ангийг нээсэн нь дэлхийн үндэсэл булан бүрээс ирсэн гадаад дотоодны оюутнууд Монголын үндэсний Морин Хуур хөгжмийг суралцаа зогсохгүй. Монголын соёл урлаг зан заашилтай танилцаж дэлхийн чихэнд Монголын Морин Хуурын аялгауг сонгодог хөгжмөнтэй энэ зэрэгцүүдэн сонсогдох тийм боломж нэгдсэн гэж үзэж байна. So in Europe, Franz Schubert Conservatory officially started teaching Morin Huur. So I believe this is a great opportunity to listen and learn and you know, play on the stage in the same level as the other orchestral instruments. Монголчууд уламжлалт бөө мөргөлтэй соёл иргэншлийн түүхийн явцад будын шашин өргөн дэвгэрсэн. Будын шашны зан үйл маань мэгзэн уншиж хонх дамар дуурдаг бол бөө мөргөлд хингэрэг нүдэж хонх жигнүүлдэг. So Mongolia had, you know, traditionally Mongolia had the shamanic religion, and along the way there's Buddhism became very popular. In Buddhist rituals, you actually make sound of bell sound, but in shamanic you know, rituals you have this shamanic drums that you should hit, you know, you should keep hitting to make sound. Христ, Ислам, Еврейн шашин найрал дуу, гоцлог дуу, гол төлхөө хамгийн зан үйлд илүү ашигладаг. In contrast to other religions such as Christianity, Islam, and Judaism, those religions seem to usually use, you know, singing basically. Yeah. Үүнээс харахад альва шашны зан үйлд дуу хөгжим гаргах нь хамгийн чухал элемент гэж дүгнэгдэжээ. So from this, probably we could say that, you know, for any religious rituals, making sound is probably also like one of the important piece of it. Дуу хөгжимгүй шашны зан үйл гэж байхгүй боловч зан үйлийн чавтаст хөгжмийн зэмцэг дэлхийд цөв. Дуу хөгжимгүй шашны зан үйл. Yeah, there is no religious rituals without any sound or any music. Тиймээс Морин Хуur нь зан үйлийн агуулгаар ховор хөгжмийн зэмсэх юм. So therefore, I think Morin Huur is, in terms, if you look from that angle, then probably Morin Huur is very unique and rare. Яха нөгөө тайгуур монголчуудын нүүдэлчин аж байдал, аж төрөг, ёс заншил, соёл сэтгэлгээтэй нэгт холбоотой нь өр төлөө голсон их малыг Морин Хуur хөгжмөөр уяраж ихэд дасган ахуулдаг ардын уламжлалаас харагдж байна. So because of that, Morin Huur carries so much of nomadic lifestyle mentality, and what you can see from there is that Morin Huur is actually used to what is it? The English so when the mother animal actually abandons the newborn, then Morin Huur is used to get them back together, basically, to soften the mother's heart, in a sense. Орчин үеийн Морин Хуur хөгжмийн хөгжил нь нийгмийн хөгжил дэвшилтэй салшгүй холбоотой юм аа. And nowadays, the modern Morin Huur development is tightly
and closely correlated to the modern development of the Mongolian society. Нүүдэлчин монголчуудын амьдралын хэв маяг дэлхийн хөгжилд нийгмээ дагаж хувьсан өөрчлөгдсөний адилаар морин хуур хөгжмийн хийц, өнгө төрх, авьяа дууралтын цаг бүрээ өөрчлөгдөн улам боловсронгуй болж орчин цагийн өнгө төрхөө олжээ. Just like the how nomadic Mongolians' lifestyle and everything has changed, and you can see the same thing on Morin Huur, how it's being changed and developed. Хөгжмийн зэмсэг нь эртний үеэс бий болж түүнийг оюун ухаанд хүн хөгжүүлсээр ирсэн нь гацаагүй юм. Өөр Азаас ирсэн нүүдэлчин морднууд зөвхөн левзинистүүд төдийгүй хамгийн эртний хуурч байсан ба загалан наадмын аян дан эхлэхээс өмнө ойролт орнууд Төв Азаас олон тооны хөгжмийн зэмсэг аль хэдийн Европт хүрч ирсэн байдаг гэж судлаачид бичсэн байна. So probably the ancient ancestors of Mongols or nomadics were early fiddlers, and through their activity or attack, whatever they did, so it actually resulted that many of these musical instruments actually traveled all the way to Europe. Үүнээс үндэслэх зарим эрдэмтэд Хийл хөгжмийг морин хуур хөгжмөөс гаралтай гэж таамаглах асуудал байдаг. For that reason, some researchers actually believe that the violin and modern, orchestral instruments actually, created or started from Morin Huur. Уг хоёр хөгжим нь утсан хөгжмийн төрөлд багтахаар адил төстэй зүйл их боловч нэг нь хоёр утсанээр морины сүүлээр хийсэн утсаар нөгөөх нь дөрвөн утсан дээр нарийн ороосон төмөр нийлэг зүйлээс хийсэн утсаар хөгжүүлдэг ба үндэсний сонгодог гэсэн хоёр төрөл багтдаг. So even though these two instruments belong to both stringed instruments category, they're very different in nature. For example, Morin Huur has two strings made out of horsehair. In contrast to violin, they have metallic wrapped strings, 4 strings, and played with that uses kind of nylon cord, and one of the instrument is actually seen as tradition. The other one is actually seen as classic. So. Гэлээч хамтран дуэдэр тоглох нөхцөл өнхний зохицол тембр техник штрих илэрхийлэлт аюулгүй хоорондын зохирол баланс маш сайн тохирдог. Even then, when you play violin and Morin Huur together, they actually goes together really, really well. Morin Huur хөгжим нь дуучны хоолоогоор жишвэл баритон, тенор өнгийг гаргадаг бол Хийл хөгжим нь альт, меццо сопрано, флатурны сопрано хоолой өнгийг гаргах чадвартай. Яг дуучид хоолоос халгаж дуулдагтай адил Morin Huur Хийл хөгжмийн дуэт өнгөний баланс, нягтршил, түүний хүний чихэнд хүрэх сонсголонтой хөг аялгүй, бие биегээ нөхөх усны урсгал мэд фразуудын холбоос маш гайхалтай зохицсон. So if you kind of look at these instruments as like human voice, Morin Huur is probably considered baritone, mid-level, but on the other hand, violin is sopran, alt, that type of higher pitches. But when you just when people sing a cappella with different registers, it's the same thing with violin and Morin Huur. So they actually feel in the different register, and when it's played together, they actually sound fuller and richer. Италийн хөгжим урлаач Филипп Дивано 2014 онд Хийл хөгжмийн гарал үүслийн тухай бичгтээ 3 утас бүхий хуур хөгжмийг Кремоно хавтад 400 жилийн турш олон зуун жилийн
турш үргэлжилсэн судалгааны үр дүнд одоо туршлагатай гар орчуудын одоо гараар төгс болж манай бидний мэдэх одоо үеийн хийл хөгжим үүссэн гэж тодорхойлсон. Судлаач гэсэн байдаг. Дивано, Филипп Дивано. Судлаач биш шүү, хөгжим урлаач. Okay, Luther Хийл урлаач. Luther Divana once mentioned that this violin is actually started from get its idea from like very ancient three-stringed Morin Huur like fiddle, so that over hundreds of years of development and hard work of many luthiers, it shaped up what it is today. Хийлийн үг их энэ хөгжмийн хэлбэр дүрсийн хувьд харьцуулбал манай ойрдын ихэл хөгжмөнтэй их төстэй. If you if you look at this ancient instrument, probably it looks very similar to Western Mongolian fiddle called ikil. Европын анхны хийл хөгжим урлаачид Византын лира урлаачдын мэдлэг туршлагаас санаа авсан байх магадaltaй. So the very first violin instrument might use the advantage of that, the many luthiers that worked during the Byzantine era. Ихэнх үеийн хийлтэй төстэй хөгжмүүдэд лира де брачо зэрэг хөгжмүүд багтдаг ба анхны хийл хөгжим урлаачид Италийн умард хэсэгт үүссэн байдаг. In early generation of violin development, there are other instruments. What was Lira de braccio. Lira de braccio. Those instruments is a part of it, but тэгээд төгсдөө одоо хараад. Одоо Итали ер нь бол Италийн умард хэсэгт анхны And after that, we believe that the very first violin is actually created somewhere in northern Italy. Зарим эрдэмтэд Төв Азийн нүүдэлчин соёл иргэншлүүдийн хоёр хөгжтэй ном бүхий хөгжмийн зэмсгийгч хамгийн эртнэх гэж үздэг. Энэ хөгжмийн зэмсэгт орчин үеийн Монголын Морин Хуur, Казахстаны Колбис, Бурятийн Сухах хурлын төлөвлөлд ордог. Yeah, many researchers believe that this origin is actually came from Morin Huur and family of instruments, so which includes instrument called Soha Huur, which is from the Buryat region in Russia. Энэ хөгжиг ярьсан уу? За Сухах Huur нь эртний үед 1-2 удастай байсан зөвлөлтөд улсын үед 4 удастай бодож шинжилсэн байхгүй юу? Энэ жижигхэн хуур одоо хийл шиг хэлбэртэй тийм жижиг хуур байна. This Soha Huur is actually very small, and in size it's very similar. It's very close to violin, and during the Soviet era in Russia, it actually changed and developed from one-stringed instrument to four-stringed instrument. Монгол улсын хувьд манай улсын хувьд одоо барууны хийл хөгжим 20 дугаар зууны дунд үед нэвтэрснээр бид нар Морин Хуураас гадна одоо Европын чавтас хөгжмийн зэмсэгтэй танилцж эзэмших болсон. So however, this violin is actually imported, or like Mongolians actually learned about violin during the mid 20th century. So it's played together with Morin Huur since then. Тиймээс манай улсын анхны хийл хөгжимчид бүгд ардын хөгжимч байсан. So therefore, our first violinists, all the Western orchestral instrument players, were all of them were initially traditional instrument players. 1939 онд Орсын нэрт урлаг судлаач Борис Федорович Смирнов Монголын ардын хөгжимчд нотны мэдгэдэггүй заахаар Монгол улсад ирсэн 39 онд. So in 1939, Russian
Russian musician Smirnov actually came to Mongolia to teach all these traditional musicians about notes, musical notation and stuff. тэрээр Монгол хөгжимчдөд онлын мэдгэдэггүй заахаас гадна хөгжимчдийг үндэсний ардын хөгжмөөс гадна хоёр дахь мэрэгжил сонгодог хөгжмийг эзэмшихийг шаардсан. And not only Тэгээ холимог оркестр байгуулсан. not only he taught the music theories to those musicians, but he actually demanded them to learn the second instrument from Western classical orchestra. So that in the end they actually ended up with this hybrid orchestra. Ингээд манай Монгол улсад Бурятийн театр ирж тоглоход одоо Бурятийн театрын дуурийн театрын концертмейстер Матурин гэдэг хүнээр манай одоо алтан үеийн хөгжимчд гэж ярьдаг тийм ээ. Чулуун гой, Ж чулуун, Б дандин сүрэн нар Хийл зарласан. So in later times when the Russian concertmeister Maturin visited Mongolia, actually Mongolian well-known musicians, violinists, for example, children, they all being taught by him. Энэ үед Жамингуа бас Violin хөгжмөөр тоглож сурсан манай ардын хөгжимч Жамиа. Морин Хуурыг During this exact time, also the traditional Morin player, well-known player Jamin also actually learned to play cello during this time. Барууны сонгодог хөгжмийн зэрлэглийг эзэмшиж хөг аялгуудаар танилцсан манай монголчууд одоо 63 оноос эхтэн Морин Хуурыг шинжлэхээр 5 жилийн турш ажилласан боловч мэдлэг туршлага дутангаас дуу авианы цаг хүрээд шинжлэх ухааны үндэстээр өргөжүүлж чадаагүй байсан. So since we acquainted with Western classical music sound and everything, but in Mongolia we still haven't gotten to that level yet. So 1967-аас 68 онд Улаанбаатарт Европ хөгжим засгаар ирсэн зүйл бод улсын олон улсад нэрд гарсан хөгжмийн майстер уулаач Денис Яровой өөрийн үндсэн ажлын завсраар Морин Хуур хуучин хөгжмийн дууны цаг хүрээг өргөжүүлэн хүчтэй болох тал дээр ажиллаж амжилт гаргасан байд. The famous luthier from Russia, Denis Yarovoy, actually visited in Mongolia to repair many instruments, and during this time he actually made an effort to make change to Morin instrument, and it clearly showed the result, good result. Яровой ажиллах хугацаанд хөгжим урлах багц зэвсгийн үлгэрийг гаргах. While he was working, he actually worked on the concept of how to make this instrument better, as you can see on the slide. Дуу авианы шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоосон технологийн төслийг хийж. Also to prepare all the scientific research data to have to improve the sound of Morin further. Манай оронд ургадаг моднуудын дуу авианы чанарыг тодорхойлж стандарт тогтоож. And also to see and understand or define the characteristic of all the different woods that grows in Mongolia, so that he can understand what to work with basically. Мөн 8 хүнийг хөгжим урлах аргад суралцуулах гэх мэт 6 төрлийн хэрэг контракт хийсэн мэт. And also taught 6 people to luthier the skills and all that stuff. So he actually during his stay he actually did all these 6 activities in Mongolia. Good job. Just hold. Мянсан 1962 оноос эхлээд манай шинэ Морин Хуурын төрөлд шинэ янамац гарсан. Шинжлэл энэ юу вэ гэхээр Морин Хуур
Жинээс Яравойтай хамтран их хуурыг одоо хөгийг акустик янзалж гисэн. Starting from 1962, there was an innovation in Mongolian instruments. So basically, what it is that the first Khuur has been made, and they worked out the tone and everything. Ингээд манайх их хууртай болсон. Одоо өнөөдөр юу хэрэгтэй болж байгаа гэхээр их хуурын хүзүүг одоо их стандарт тогтоож өгч чадаагүй байгаа учраас одоо дуурийн цаатар хөгжим бүжгийн дунд сургууль одоо манай бусад театруудад байгаа их хуурууд дандаа өөр хэмжээтэй байдаг учраас хуур тоглоход хүзүүний хэмжээ стандарт биш байгаа учраас айгүй янз бүрийн өнгө алдах тиймэрхүү асуудал гардаг учраас стандарт тогтоож өгөх хэрэгтэй шаардлагатай байгаа. So the current problem is that in Khuur there's no set standard. That's why every neck profile is different, and it's common that the Khuur players actually, deviate from the target note and makes mistakes. So that's an issue. За би ингээд одоо дуусчихъя. Нэг минутанд баруун Европын хийл хөгжим нь орчин үед илүү entertainment шинж чанартай. Бусад хөгжмийн зэмсгүүдээс дуугарлалтыг маш өндөр тогтоож өгсөн байна. All the Western violin family of instruments have like very high standard bar already set. Энэ дуугарлалтыг өндөр тогтоож өгснөөр уянгалаг ичгэлэхэд илүү тохиромжтой байдаг ба хийл хөгжимч нь техник штрихийн хүнд хэцүү элементүүд хурдтай фрагмент хэсгүүдийг тоглох, аялгауг зөөлөн эмзэг болох бүх шаардлагатай техник ур чадварыг эзэмшсэн байх ёстой. Yeah, because of this high standard that violinist has to learn or required to learn how to make the violin sound softer, quick, and all the different skills that you can think of and imagine. It's actually required from violin players. Ингээд урлаг судлалын ухааны доктор хөгжим судлаач Янсан Оргуан монголчууд тэнгэртээ итгэн, тэнгэртээ сүсэглэн, тэнгэрт мандсан наран сарнаар аль амьдралаа тоолно. Ухаан бодлоод хэлнэ гэж хэлсэн байдаг. So famous composer Jansen once said that Mongols believe in Tingri, Mongols worship in Tingri. As they do, they get wiser. Монголчууд бид альва ажил үйлс баяр ёслолыг мандах нарнаар ихэж мандаж буй нартайгаа ажил үйлстэй дэвжин дэлгэрэг гэж ардынхаа дунд өрөөнд дуулдаг. So because of that, we actually wish you well-being just like a sunrise, and such an idea is actually common in our folk songs. Ийхүү уртын дундын намлаг хөг аялах уран гой нуглаа чимэг бүхий шуранхай. Түүнийг даган хуурдах хуурчийн өргөн тавиунд туслаг өнгөнсөн аялах өнгө аялах түүнийг илэрхийлэх чичиргээ вибрато энэ бүхэн 100 жилийн турш одоо хадгалагдсан ирсэн нүүдэлчин ард түмний заншил Монголын нутгийн байгалийн үзэсгэлэнт өнгө төрх таван хошуу мал тэнгэр шүтлэг зан үйл Монгол ахуйг илтгэн тодорхойлдог юм аа. So because of that, Morin Huur's vibrato technique, how it's played together with long song and the Mongolian nomadic lifestyle, livestock and all that stuff, all these things are actually is still being carried in Morin Huur. Right. Таагүй баярлалаа. Илүү цаг гарчих боллоо өшөөрөө. Thank you for your attention, and sorry if I didn't exceed the time. So thank you.